Hello everyone, good morning all. So we are discussing about the chapter Plant Life. So we studied three types of plants, three groups of plants. What are they? Herbs, shrubs and trees. So other than the three, we can see two more groups of plants around us. Two more groups of plants around us and they are very familiar for us. നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാന്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. What are they? They are the creepers and climbers. Once more, what are they? Creepers and climbers. Okay. So creepers are usually, can you say what are the creepers? Creepers we can see usually crawling over the ground. Crawling. നിലത്ത് കൂടെ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് അല്ലേ? ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ദേ ആർ ക്രോളിംഗ് ഓർ ക്രീപ്പിംഗ് ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ക്യാൻ യു സേ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്? വള്ളിച്ചെടികളാണ് സാധാരണ. ഓക്കെ. പംകിൻ, ദെൻ ബിറ്റർ ഗോഡ്, ആഷ് ഗോഡ്, ബോട്ടിൽ ഗോഡ്. All these are the examples for creepers. They are usually creeping over the ground. Watermelon, etc. Okay, what type of plants are there? What type of plant body is there? What is the speciality of these plants? They are the plants with a very thin and weak stem. Their stem is very thin and weak. We know what is the stem. Stem of trees are so hard, trunk that we studied. Okay, but what is the condition of here? In case of creepers and climbers, what type of stem? You know, their stems are so weak. വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ. ഓക്കെ. ടെൻഡർ സ്റ്റെംസ് ആർ ദർ. സോ ടെൻഡർ ആൻഡ് വീക്ക്. ദേ ഓൾവേസ് നീഡ് സപ്പോർട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ്. വിതൗട്ട് സപ്പോർട്ട് ദേ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് അപ്രൈറ്റ്. സോ ദേ ആർ യൂഷ്വലി ക്രോളിംഗ് ഓവർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഒരു സ്പ്രിങ് പോലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പച്ച കളറിൽ. നോക്കിയാലറിയാം. പംകിൻ ചെടിയില്ലേ, മത്തൻ ചെടിയില്ലേ വീട്ടിൽ? So just go and observe the spring-like structure. അതിന് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് പിടിക്കാനായിട്ടൊരു സ്പ്രിങ് പോലൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കും. അടുത്തുള്ള മരങ്ങളിലും അടുത്തുള്ള കൊമ്പുകളിലും കല്ലിലും മതിലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് കാണാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ടെൻഡ്രിൽ. അബൌട്ട് ദിസ് യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ഹയർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ. സോ you want to know they are the plants with very weak stems. That is why they are not able to stand straight. They are crawling over the ground. This is called the creepers. But at the same time, some other groups of plants are called climbers. They are not crawling over the ground, but they are climbing over support. Climbing on big trees. Climbing on walls. Okay. Or climbing over any other fences. വേലിമ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പടർന്ന് പിടിച്ച് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരെയൊക്കെ പോകുന്ന ചെടികളുണ്ട്. ഓക്കെ, വള്ളിച്ചെടികൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്ലൈംബേഴ്സ്. ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ക്ലൈംബിംഗ് ഓവർ ദ സപ്പോർട്ട്, ബട്ട് ക്രീപ്പേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ക്രോളിംഗ് ഓർ ക്രീപ്പിംഗ് ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ദ സ്റ്റെം ഈസ് സോ വീക്ക്. ദ സ്റ്റെം നീഡ് സപ്പോർട്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്ലൈംബേഴ്സ്? ഗ്രേപ്പ് വൈൻ, മുന്തിരിവള്ളി, മണി പ്ലാന്റ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. യു നോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്? Yes, bitter gourd, etc. All these are the examples for climbers. So climbers and creepers, did you get? Okay. So just look around you and find out the varieties of climbers and creepers we can see. Okay, a number of forest climbers and creepers are there. Okay, these are the examples that we study. These are the familiar plants around us. But other than this, we can see a number of forest plants, a number of creepers and climbers are there in the forest. Okay. The next is about the parts of a plant. What are the major parts of a plant? A plant has root, stem, leaf, flowers, fruits, seeds, branches, etc. All these are the parts of plant. So when we are looking at a plant, we can see some of the plants that we are able to see that is present ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അതായത് മണ്ണിന് പുറമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ഭാഗങ്ങൾ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ്, ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും മണ്ണിന് വെളിയിലാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് വി കൻ സീ ബൈ ലുക്കിംഗ് എ പ്ലാന്റ്? വാട്ട് ആർ ദ പ്ലാന്റ് പാർട്സ്? Okay, stem we can see,
then leaf, branches, seeds, flowers, fruits, etc. All this we can see, and these are the plant parts above the soil, and all these parts are together called shoot system. ഈ പാർട്സിനെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഷൂട്ട് or shoot system. Okay, so how can we say the shoot? Shoot means the part of the plant that is present above the soil. Then what about the other part that is present below the soil? Who is that? Root. Root is always growing towards the soil. Okay, root is below the soil and it is away from sunlight. Sunlight-നോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും എന്ത് വളരുന്നത്, റൂട്ട് വളരുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഷൂട്ട്? ഷൂട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രോയിങ് ടുവേഴ്സ് സൺലൈറ്റ്. ആ ഷൂട്ടിന് സൺലൈറ്റ് വളരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഷൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഷൂട്ട് ഈസ് ഗ്രോയിങ് ടുവേഴ്സ് ദ സൺലൈറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ റൂട്ട് ഈസ് afraid of the sunlight. He is going away from the sunlight. Okay, then each plant part has special function, special role is there. We can see in our body we have the body parts. നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Hands are there, eyes, nose, ears, legs, etc. A number of body parts are there, and all these are doing special function. We know that. Okay, our eyes, we use the eyes to see. The nose we use to smell. Mouth we use to talk and eat. Okay, so different functions are there for different body parts. Like that, for a plant, different body or parts of the plant doing different functions. Special functions are there. Can you say some of the functions? Can you say? Root absorb water and minerals from the soil. നമ്മൾ എവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? We are giving the water exactly at the position of roots. The roots can absorb this water. നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് റൂട്ടിലാണല്ലേ. Why we are giving the water there? Because root is present there. Okay, so root is present there, and also root can absorb the water from the soil. Okay, along with the water it is absorbing some kind of needy nutrients also. These nutrients are the minerals. So water and nutrients are absorbed by the root. Then, and also it has one more function is there. It helps the plant to hold firmly. മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? പ്ലാന്റിനെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതും ആരാണ്? റൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, then what about the stem? Stem carries water from the root to all other plant parts. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പണി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ദ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? റൂട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ദിസ് വാട്ടർ ടു ഓൾ അതർ പ്ലാന്റ് പാർട്സ്. ബട്ട് എല്ലാ പ്ലാന്റ് പാർട്സിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാരാണ്? സ്റ്റെം. ഓക്കെ, ആൻഡ് this water is used by the leaves. Leaves is there on the top of the plant. Leaves can prepare the food. What is the role of the leaf? Leaves can prepare the food. Food ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാരാണ്? Leaves. How the leaves are preparing the food? It is absorbing the water, air and sunlight. By the presence of water, air and sunlight, the leaves can prepare the food. Then the flowers which can produce fruits and seeds. Flowers എന്തിനാണ്? We can see the flowers, that beautiful flowers so attract you with a good smell, and these flowers can produce seeds and fruits. Okay, then what's the function of the seeds? Seeds can grows into new plant. പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടുന്ന? സീഡിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ. So these are the parts of a plant, also their functions. Don't forget to read the part. Okay, thank you.